హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఫ్రాక్ కటింగ్ అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ స్టిచ్చింగ్ చూడని వాళ్ళు ప్లేలిస్ట్ స్టిచ్చింగ్లో ఉంటుంది, చూడండి. ఫ్రాక్ బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ స్టిచ్ చేస్తున్నారు. ఇది టాప్ పార్ట్. ఇది అయిపోయినాక బాటమ్ పార్ట్ వచ్చేసి స్కర్ట్ అటాచ్ చేస్తారు. తర్వాత ఇక్కడ వెల్వెట్ క్లాత్కి వచ్చేసి నెట్ అటాచ్ చేస్తున్నారండి. ఆ మధ్యలో గోల్డ్ కలర్లో కనిపించేది పైపింగ్ చేశారు. ఇక్కడ టాప్ పార్ట్ని 2 పీసెస్గా తీసుకున్నారండి, ఎందుకంటే మధ్యలో జిప్ అటాచ్ చేయడానికి. వెల్వెట్ క్లాత్ వచ్చేసి చెస్ట్ పార్ట్ వరకు తీసుకున్నారండి, అరౌండ్. అంటే షోల్డర్స్ వచ్చేసి నెట్ క్లాత్ మీదే హ్యాంగ్ అవుతుంది. జిప్ అటాచ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. బాడీ పార్ట్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు దానికి స్కర్ట్ పార్ట్ అటాచ్ చేస్తున్నారు. లైనింగ్ క్లాత్ అటాచ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. బ్యాక్ పార్ట్ కూడా ఫినిష్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ స్టిచ్ చేస్తారు. హ్యాండ్స్ కోసము నెట్ క్లాత్ కట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. టూ లేయర్స్ తీసుకున్నారు. పైన వర్క్ చేసింది, కింద ప్లెయిన్ది. ఫ్రాక్ ఫ్రంట్ పార్ట్ అండ్ బ్యాక్ పార్ట్ వచ్చేసి షోల్డర్స్ దగ్గర అటాచ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు.
ఫ్రాక్కి హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేస్తున్నారు. క్లాత్ గుచ్చుకోకుండా అంచులు జిగ్జాగ్ చేస్తున్నారండి. ఫ్రాక్ బ్యాక్ సైడ్ టై చేయడానికి కుచ్చులు తయారు చేస్తున్నారండి. బాడీ పార్ట్ స్కర్ట్ పార్ట్ అటాచ్ చేసిన దగ్గర పైపింగ్ ఇస్తున్నారు. ఫ్రాక్ ఫినిషింగ్ ఇస్తున్నారండి. బోత్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ అటాచ్ చేస్తున్నారు, ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్. కుచ్చులు కూడా పెట్టేసి స్టిచ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. వెల్వెట్ క్లాత్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు కలిపి సపరేట్గా స్టిచ్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ లైనింగ్ క్లాత్ రెండు కలిపేసి సపరేట్గా స్టిచ్ చేస్తారు. డ్రెస్ వేసుకున్న పిక్ పెట్టాను చూడండి లాస్ట్లో. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి కమెంట్ చేయండి. అలాగే ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలాగే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.